friends, welcome to English Funda Kolkata. I am your answer. Hope you are well by the bless of Almighty. I am getting lot of support from you, and these supports help me to create more beautiful videos for you. I hope I will carry. And one thing you remember, there is no age of learning. You can learn till death. So try to get knowledge, try to achieve knowledge as much as you can. Now I am going to discuss beautiful grammar about alternative words to more than. এখন তোমাদের সামনে সুন্দর একটা গ্রামার তুলে ধরছি মোর দ্যান এর অল্টারনেটিভ ওয়ার্ডস কি ব্যবহার করা যেতে পারে। মোর দ্যান দিস ইজ কম্পারেটিভ ডিগ্রি। ওকে, মোর দ্যান। ওকে, we can use these words just above, a little over, a touch over, beyond instead of more than. more than এর পরিবর্তে এই সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেটা হচ্ছে জাস্ট ওভার, লিটল ওভার, এ টাচ ওভার, বিয়ন্ড। হাউ উইল ইউ ইউজ দিস ওয়ার্ডস ইন ইউর সেন্টেন্স? সেন্টেন্সে কিভাবে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবে? লেট আস কাম। ওকে, নাম্বার 1, জাস্ট অ্যাবাভ। টুডেস টেম্পারেচার ইজ জাস্ট অ্যাবাভ ইয়েস্টারডে। আজকের তাপমাত্রা কালকের থেকে একটু বেশি, মোর দ্যান। Today's temperature is just over yesterday. Okay. Number 2, little over. I am a little over 65 kg. আমি 65 কেজি থেকে একটু বেশি। That means 66 maybe more than. A touch over. It took a touch over 5 hours to reach on the spot. সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে আমাদের 5 ঘন্টার একটু বেশি সময় লেগেছিল, মোর দ্যান 5 আওয়ার্স। এ টাচ ওভার, তাহলে ইট টুক এ টাচ ওভার 5 আওয়ার্স টু রিচ দ্য স্পট। বিয়ন্ড, মোর দ্যান। আই ওয়াজ বিয়ন্ড অ্যাংরি টু সি হিজ বিহেভিয়ার। আমি তার ব্যবহারটা দেখে অত্যন্ত রেগে গেছিলাম। সো দিস আর দ্য বিউটিফুল ওয়ার্ডস you can use instead of more than. So if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel. Before that, I want to share, I have already started a new channel, ABC Learning, for the little junior. Try to follow, try to watch, try to share this video. Till then, goodbye. See you again on the next video.